for nearly 40 years. I have produced 7 PhDs so far. 2 scholars have submitted their thesis. There are several MPhil candidates who have acquired degrees under me. Apart from that, I have written a book, ஆங்கில இலக்கிய வரலாறு. அந்த நூலுக்காக எனக்கு தமிழக அரசு பரிசும் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அட்லாண்டிக் அலைகள் என்ற தலைப்பில் ஆங்கில கவிதைகளை தமிழில் மொழிபெயர்த்து தொகுத்து வைத்திருக்கின்றேன். Now I am chairing this session. I call all the scholars who are presenting the papers. Jayanta Sri Balakrishnan, Mr. Jnanam, Dakshinamurthy, Thiruvalavan. The scheme of presentation will be like this. 20 minutes for each scholar is allotted, and at the end of the 20 minutes we will have the questions that is for encouraging and helping the scholars' presentation. Since there is 1 hour and 30 minutes, each scholar can take up 20 minutes. 20 minutes for plus 2 minutes for questions. Okay? Now, I will call upon each candidate one by one. That is, first let the scholar introduce herself or himself to the audience and then present the paper. Okay? நான் ஜெயந்த ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன், ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியர். I belong to PhD College of Arts and Science. I'm not English professor. I'm a professor of English. I am an Indian, a Tamil person. I have taken my doctorate degree, the first one in English because I belong to the Department of English from Pondicherry University. Dr. P. Maradhanayagam was my guide. I would rather call him my Acharya. And the second one I took from Bharatiyar University. It's in Tamil. And my guide is Dr. Sampath Kumar. The first one I worked on, the title is On Translating Kurundugai. I took some around 8 translators who have been accepted, acknowledged and applauded to be the best. And I had to put them to a kind of an acid test. ஒரு அமில சோதனைக்கு அவர்களை ஆட்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டேன். அது எனது முதலாவது, that was my first doctoral degree. Second one I did on ஜெயகாந்தனின் குறுநாவல்களில் மூலப்படிம பாத்திர படைப்பும் மொழிபு உத்திகளும், archetypal characterization and the narrative modes. And I have put in, if I can call it, service. 1 year of service repeated 28 years. So because you call it experience only when you get something new every time. I would appreciate immensely if you could just go with me when I try to analyze what are all the things we have to take into serious consideration when we try translating a vintage classic. Before I start with my work, if I have a volunteer here, may I seek the person's help? Simple poem, Kurundagai 25. So the Tamil version is A, and its phonetic notation in English script is given right below. So before I come to the poem, I'll start with my paper. What exactly is my paper going to do? As I know the august audience are already oriented towards classical Tamil,
I edit that aspect of the whole show. சங்க தமிழ் பற்றியும் தொல்காப்பியம் பற்றியும் அதனுடைய முதுமை பற்றியும் இது எந்த கருத்துக்களுமே நான் இங்கே சொல்ல போகிறதில்ல. பிகாஸ் திஸ் இஸ் த செகண்ட் டே ஆஃப் தி கான்ஃபரன்ஸ். வந்திருக்கக்கூடிய நபர்கள் எல்லோருமே ஓரளவுக்கு இதில் பரிச்சயம் இருக்கும். I would like to save my time that way. So my paper starts with the literary conventions that operate the Agam corpus. What exactly happens? தொல்காப்பியம் சொல்லி இருக்கக்கூடியதோ அல்லது சங்க பாடல்களோ உரையாசிரியர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடியதோ இவை எல்லாவற்றையும் நகர்த்தி வைத்துவிட்டு ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளன் தொடங்க வேண்டிய இடம் எது? Where exactly does he start? You have all theories on translation. Susan Bassnett வரைக்கும் கொண்டு வந்துடலாம் நம்ம. All theories, Naida Catfordலேருந்து தொடங்கி, they just say translation is a transference of the text, again within quotation, from the source material to the target material. அவ்வளவுதான். Some of them call this transference retelling அப்படின்னு சொல்ற ஆட்கள் இருக்காங்க. Catherine Barnwell, when she translates Bible, she says it's retelling as naturally as possible. இந்த வார்த்தைகள்லாம் மிக முக்கியமானதாக இருக்கு. இது ஒரு பக்கம். Because no amount of definitions regarding translation can go into the process of translating a text. அது தனிப்பட்ட முறையில் என்னுடைய அனுபவம். இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்னால எழுதப்பட்ட ஒரு விண்டேஜ் கிளாசிக் ஆந்த்ரோபாலஜிக்கலி பார்க்க நாம பெரும்பாலும் தவறக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதற்கான உரைகள் என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டுக் 4 பேருடைய உரைகளை எடுத்தேன். ஒரே ஒரு பாடலை உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்கேன். ஒரு 7 நபர்கள் மொழிபெயர்த்த நபர்கள், A.K. ராமானுஜன், சண்முகம் பிள்ளை இல்லடன், ஜார்ஜ் எல் ஹார்ட், எல்லாரோடையும் எடுத்திருக்கேன். இதை நாம் இப்போ மொழிபெயர்ப்பு பார்க்குறோம். இதை மொழிபெயர்க்கும் பொழுது வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை பார்க்குறோம். என்னெல்லாம் which are all the dictionaries that went with the whole process. எந்த 4 பேரை எடுத்தேன். உவேசா உரையை தப்பித்து எங்கேயும் போக முடியாது. ஸோ உவேசாவுடைய உரை அது ஒன்று எடுத்தேன். ஆனா முதலாக குறுந்தொகைக்குன்னு உரை எழுதி வந்திருக்குமே ஆனால் சௌரி பெருமாள் அரங்கனாருடைய உரை. Many of you would not have even had an access to it. பல பேர் கைக்கு கூட கிடைச்சிருக்காது. கோவையில் இருக்கக்கூடிய புசாக கலை அறிவியல் கல்லூரியில் மேனாள் தமிழ்துறை தலைவராக இருந்த மாராப்பு குருசாமி ஐயா கிட்ட இருந்து எனக்கு கிடைச்சது. சௌரி பெருமாள் அரங்கனுடைய உரை, சௌரி பெருமாள் அரங்கனுடைய உரை, ரா ராகவங்காருடைய உரை, உவே சுவாமிநாதையருடைய உரை, சோமசுந்தரனாருடைய உரை. இந்த 4 உரைகளையும் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுட்டு இந்த ஒரு பாடலையும் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சு how should anybody go for translation அப்படிங்கிற அந்த தியரிஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு டிரெவிடியன் எட்டிமாலஜிக்கல் டிக்ஷனரியும் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சு பிங்கள நிகண்டு இருந்தா அதையும் எடுத்து வச்சு அது போக சென்னை பல்கலைக்கழகம் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய தமிழ் மொழி அகராதி கதிரவேற்பிள்ளையோடது இதெல்லாம் பக்கத்துல இருக்கணும். ஆனா இதற்கு முன்னால தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா பெரும்பாலும் நம்ம செய்யக்கூடிய தவறு most of the edited works, the editions which we have an access to come with certain very important features. அந்த உலகத்துக்கு நம்ம அறிமுகப்படுத்துறதுக்காக பல விஷயங்கள் அதுக்குள்ள வருது. அதுல ஒண்ணு துறை பற்றிய அந்த தொகுப்பாசிரியருடைய கணிப்பு, கோலபோன். என்ன துறையை சேர்ந்தது இது அப்படின்னு எத்தனை முறை நமக்கு சங்க பாடல்களை ஆசிரியர் சொல்லி கொடுத்திருந்தாலும் எத்தனை முறை நாம் அதை படித்திருந்தாலும் ஒரு கருப்பொருளுக்கும் முதற் பொருளுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை காட்டிலும் அதிகமான முக்கியத்துவம் உரிப்பொருளுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற